So we will study Sahitye Khun by Purnachandra Bosu in much more depth through the help of the book Shakespeare and Indian Nationalism, The Bard and the Raj by my very dear professor, Professor Manojit Mondal. Let's go. This is particularly chapter 4, titling Murders in Shakespeare, Othello and a Forgotten Native. Okay, so this chapter recovers and centers a nearly forgotten 19th century Bengali critic Purnachandra Bosu and shows how his essay Sahitye Khun, English translation Murders in Literature, becomes a radical nationalist critique of Shakespeare, especially Othello. We have just discussed it in the last video, right? Othello. The chapter argues that Bosu's criticism anticipates modern, post-colonial and race-based readings by nearly a century. মানে বেসিক্যালি যে জিনিসগুলো আমরা এখন আবার পুনরায় শেক্সপিয়ারের কে নিয়ে বলছি পোস্ট কলোনিয়াল রিডিং, সেটা 1895 বসে পূর্ণচন্দ্র বসু করে দিয়েছে। ওকে, সো হু ইজ পূর্ণচন্দ্র বসু and why he matters? Why are we studying him? So Purnachandra Bosu was born in 1844, Bengal, was educated in elite colonial institutions like the Hindu School, later Presidency College, deeply trained in English literature, yet fiercely opposed to blind Shakespeare worship among Bengali intelligentsia, Indian intelligentsia. নিজে হি ওয়াজ ডিপলি ট্রেড ইন ইংলিশ লিটারেচার, কিন্তু ফিয়ার্সলি অপোজ করেছিল যেভাবে অন্ধভক্তের মতো ইন্ডিয়ানরা শেক্সপিয়ারকে পুজো করছিল, পড়ছিল। ডিসপাইট বিং শেপড বাই colonial education, বসু রিজেক্টেড অ্যাংলিসিস্ট লিটারারি অথরিটি, ঠিক আছে, ইউজড ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল অ্যাস্থেটিক্স অ্যাজ আ ক্রিটিক্যাল ইয়ার্ডস্টিক, যেটার অ্যাগেনস্টে শেক্সপিয়ারকে মাপ ছিল। ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল অ্যাস্থেটিক্স, এই যে বারবার সংস্কৃত wrote multiple critical treatises from 1880 to 1904, including Sahitye Khun. Manojit Mondal presents Bosu as an early nationalist intellectual who writes back to colonial culture long before post-colonial theory existed. We'll go through who is Purnachandra Bosu again and why he matters. Purnachandra Bosu, born in 1844, Bengal, was educated in elite colonial institutions like the Hindu School and Presidency College, deeply trained in English literature, yet fiercely opposed to blind Shakespeare worship among Indian intelligentsia. Despite being shaped by colonial education, Bosu rejected Anglicist literary authority. Despite being shaped by colonial education, Bosu rejected Anglicist literary authority, used Indian classical aesthetics as a critical yardstick, wrote multiple critical treatises from 1880 to 1904. Why I'm remembering the dates? Because my professor loves it and I love him as a professor. He's literally my guiding light, including Sahitye Khun. So Mondal presents Bosu, who is Mondal, my professor Manojit Mondal, presents Bosu as an early nationalist intellectual who writes back to colonial culture long before post-colonial theory was a thing, right? Now, point number 2, literature as an instrument of colonial power, right? Bosu makes a foundational claim. English literature spread globally because of British imperial expansion, not because of moral or aesthetic superiority. English আমরা পড়ছি আজ এতটা ওয়াইড স্প্রেড হয়ে গেছে নট বিকজ ইংলিশ বাংলা থেকে বা ইংলিশ হিন্দি, তেলুগু, মারাঠি, গুজরাটি, আফ্রিকান ল্যাঙ্গুয়েজের থেকে মরাল বা অ্যাস্থেটিক ভাবে সুপিরিয়র, একদমই না। আমরা আজ এটা পড়ছি কারণ ব্রিটিশ রুল এটাকে এনেছিল ইনভেড করতে আরো বেটার করে। সো বসু মেক্স আ ফাউন্ডেশনাল ক্লেম English literature spread globally because of British imperial expansion, not because of moral or aesthetic superiority. This anticipates
Again, the famous text, Gauri Vishwanathan's argument that English literature was used as a disciplinary tool. Disciplinary tool. The idea that literary curriculum helped create obedient colonial subject. ইংলিশের এগুলো আছে তো আমরা শুনতে বাধ্য, right? Thus, Shakespeare becomes not a neutral genius but part of an imperial cultural apparatus. We'll do this again. এই যে বসুর যে ফাউন্ডেশনাল ক্লেমটা এক্ষুনি আমরা পড়লাম, দ্যাট ইংলিশ লিটারেচার স্প্রেড গ্লোবালি বিকজ অফ ব্রিটিশ imperial expansion, not because of moral or aesthetic superiority. এর পরে সে বলছে গৌরী বিশ্বনাথন's argument that English literature was used as a disciplinary tool. The idea that literary curriculum helped create obedient colonial subjects. Thus, Shakespeare becomes not a neutral genius but part of an imperial cultural genius. Apparatus, I'm so sorry. Imperial cultural apparatus. लिख दूंगी एकदम एग्जाम में. Okay. Point number 3. Basu's comparative method. এই যে বললাম Indian classical aesthetics acted as yardstick. Basu's comparative method, Indian versus English literature. Basu insists comparing Indian and English literature is not insulting to either, but the criteria of judgment must differ. এটা একটু বুঝবো. বাসু ইনসিস্ট করছে দ্যাট কম্পেয়ারিং ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইংলিশ লিটারেচার ইজ নট ইনসাল্টিং আইদার. এটা কিন্তু বারবারও নিজের সাহিত্যকুনেও লিখে গেছে যে আমি কিন্তু মানে শেক্সপিয়ারকে ছোট করছি না, শেক্সপিয়ারের জিনিয়াসকে ছোট করছি না, কিন্তু শেক্সপিয়ার এত ওয়াইডলি রেড, তো এইভাবে আমি বুঝাবো. সো শেক্সপিয়ার ইজ অ্যাক্টিং লাইক আ ইয়ার্ডস্টিক against the yardstick of Indian classical aesthetics, right? Comparing Indian and English literature is not insulting either, but the criteria of judging must differ. দুটোকে জাজ করার ক্রাইটেরিয়া কিন্তু আলাদা হতেই হবে. Comparing Indian and English literature is not insulting either, but the criteria of judgment must differ. Key point হচ্ছে, if Shakespeare is judged by Indian aesthetic values, the conclusions change radically. এই জন্য বলছে দ্যাট দুটোকে জাজ করার ক্রাইটেরিয়া কিন্তু আলাদা হতেই হবে. কারণ if you judge Shakespearean plays against Indian aesthetic values, conclusion তো radically বদলে যাবে. কারণ কেন বদলে যাবে? Indian classical aesthetics value ইমোশনাল হারমোনি, কমেডি, মরাল রিফাইনমেন্ট, এই যে পড়ালাম এক্ষুনি ধর্ম উঠাচ্ছে, moral refinement, restraint of violence, spiritual elevation. English tragedy, according to Basu, thrives on extreme violence, murder, and cruelty. The whole Sahitye Khun is about that. So, if Shakespeare is judged by Indian aesthetic values, the conclusions change drastically. Indian classical aesthetics value emotional harmony, spiritual elevation, দুটোই মনে আছে, আর দুটো মনে নেই. ইমোশনাল হারমোনি, স্পিরিচুয়াল এলিভেশন, মরাল রিফাইনমেন্ট, মরাল এমনি করে মনে রাখবে, মরাল রিফাইনমেন্ট অ্যান্ড রিস্ট্রেন অফ ভায়োলেন্স. ওয়ান্স অ্যাগেন, ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল অ্যাস্থেটিক্স ভ্যালু ইমোশনাল হারমোনি, moral alignment, moral refinement. Indian classical aesthetics value emotional harmony, moral refinement, restraint of violence, right, and spiritual elevation. If Shakespeare is judged by Indian aesthetic values, the conclusions change drastically. Indian classical aesthetics value moral refinement, restraint of violence, spiritual elevation, and first এটা বলে গেলাম emotional harmony. Okay, সেই জায়গায় English tragedy, according to Boshu, thrives on extreme violence, murder, and cruelty. ঠিক আছে, central argument কি? Murder on stage is aesthetically and morally wrong. The whole of Sahitye Khun. Basu's most explosive claim, staged murder cannot produce pleasure.
It produces, again, rage, horror, terror, agitation, and moral corruption. Central argument or etai hocche that murder on stage is aesthetically and morally wrong. It's not right. And Basu's most explosive claim ki dadache? Staged murder cannot produce pleasure. It produces rage, harmony, and moral corruption. He argues watching murder provokes violent emotions. He argues watching murder provokes এই যে এক্ষুনি মানে যদি কোনো উইক মাইন্ডেড লোক ওথেলো দেখে তো তার ইচ্ছে করবে গিয়ে ওথেলোকে পিটাতে. So he argues watching murder provokes violent emotions. Such emotions can spill into real life. Theatre should refine, not brutalize the audience. Indian drama avoids showing murder because violence chills the human heart, ঠান্ডা করে দেয়, destroys aesthetic balance. এই যে রসের কথা তখন পড়লাম, করুণা রস, এটাকে ব্যালেন্সটা নষ্ট করে দেয়, and it contradicts the purpose of art, which is to delight. যাই হোক, so he argues watching murders provoke violent emotions. Watching murders provoke violent emotions. Such emotions can spill into daily life, real life. Theatre should refine, not brutalize the audience. ঠিক আছে? Indian drama avoids showing murder because violence chills human heart, it destroys aesthetic balance, and it contradicts the purpose of art. We'll go through this again. So the central argument of Boshu is murder on stage is aesthetically and morally wrong. Basu's most explosive claim is staged murder cannot produce pleasure. It produces rage, horror, and corruption, moral corruption. He argues watching murder provokes violent emotions. I'm so sorry. Watching reactions as well. Oh, come on. We just studied. Watching murder, it provokes violent emotions. Such emotions can spill into real life. Theatre should refine, not brutalize the audience. Indian drama avoids showing murder because violence chills the heart, destroys aesthetic balance, and it contradicts the whole purpose of art, that is artist to delight. Okay, point number 5. The Desdemona murder. Do you know that in the original, যেখান থেকে Shakespeare নিচে, she was called Desdemona? Fact check. The Desdemona murder scene as the core example. Boshu focuses intensely on Desdemona's murder, which we find in Act 5, Scene 1. Correct. No, it's Act 5, Scene 2. I'm so sorry. Basu focuses intensely on Desdemona's murder. He highlights her innocence, her helpless pleas, Othello's refusal to grant her even a final prayer, and the brutal smothering. Basu asks, how can audience tolerate this? Wouldn't they want to physically attack Othello? How can sympathy exist when the victim is known to be innocent? Boshu asks, how can an audience tolerate this? Wouldn't they want to physically attack Othello? How can sympathy exist when the victim is known to be innocent? এই last line time বুঝতে পারিনি, so I'll understand it in a better. रात के 2:30 बजे, 3:30 बजे.
So Basu means that when innocence is certain, staged murder produces moral shock and rage. Shit, ওর সঙ্গে এটা কি হচ্ছে? Rather than refined sympathy. যে ইস কেন হচ্ছে এটা? Okay. Thereby destroying aesthetic rust. But this view wrongly privileges audience comfort over the ethical weight of female suffering. That is true, we are not going there because I have a ton to say against Purnachandra Bosu. Purnachandra Bosu's argument is very strong এইখানে that shock is not the same as aesthetic sympathy. As soon as we know that Desdemona is innocent and still getting murdered, we are getting shocked, raged. We are having the terror, not sympathy. ঠিক আছে, গ্রাফিক ভায়োলেন্স যেটা ওভারওয়েলম করে দিচ্ছে কন্টেম্পলেশনকে, রিফ্লেকশনকে, অ্যান্ড আউটরেজ ব্লক করছে কন্টেম্পলেশনকে, রাইট? সো অ্যান অ্যাস্থেটিক থিওরিস্ট, বাসু হ্যাজ আ পয়েন্ট, আই হ্যাভ টু গিভ হিম দ্যাট। যেমনি সীতার সাফারিং কি প্রলংড, নন ভায়োলেন্ট, ইন্টারনাল, মরালি এলিভেট করছে, প্রসেস থ্রু এন্ডিওরেন্স। সো অডিয়েন্স হিসেবে আমরা কি করছি? কাঁদছি, রিফ্লেক্ট করছি, সিম্পাথাইজ করছি। কিন্তু ডেসডিমোনার ক্ষেত্রে আমরা সেটা করতে পারছি না, ঠিক আছে? সো হাউ ক্যান অ্যান অডিয়েন্স টলারেট দিস? Wouldn't they want to physically attack Othello? And how can sympathy exist when the victim is known to be innocent? For Basu, this scene is not tragic sublimity, it is aesthetic barbarism. এই যে aesthetic ব্যালেন্সটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, রসটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। সো এটা কোনো ট্র্যাজিক সাবলিমিটির কেস নয়, ইট ইজ অ্যাস্থেটিক বারবারিজম। এটা ডিরেক্ট ক্ল্যাশ করছে উইথ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কি করে? বঙ্কিমচন্দ্র, ইট হার্টস টু কল হিম বঙ্কিমচন্দ্র, ইটস বঙ্কিমচন্দ্র অলিবা। Bangkim-Chandra had praised Desdemona as a true sati, even superior to Shakuntala. Basu flatly rejects this. He argues Desdemona's murder is not noble. Her death is not morally justified. Calling this necessary tragedy excuses cruelty. কিছুক্ষণ আগে যেটা আমরা পড়লাম, যেটা তো দরকার ছিল, যে না তোমরা এই দরকারের পেছনে ক্রুয়েলটিটাকে লুকিয়ে দিচ্ছ, ঠিক আছে? এক্সেস ক্রুয়েলটিটাকে লুকিয়ে দিচ্ছ। He asks a devastating question. Was Desdemona created only to be murdered? Desdemona তৈরি হয়েছিল কি জাস্ট মরে যাওয়ার জন্য ওথেলোর হাতে? If Shakespeare's genius cannot avoid such cruelty, Basu says, then that genius itself is deficient. এখানে কিন্তু ডিরেক্ট ক্লাশ করছে কার সাথে? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। Bangkim-Chandra had praised Desdemona as a true sati, even superior to Shakuntala. Basu flatly rejects this. He argues Desdemona's murder is not noble. Her death is not morally justified. Calling this a necessary tragedy excuses cruelty. He asks a devastating question. Was Desdemona created only to be murdered? If Shakespeare's genius cannot avoid such cruelty, Basu says that that genius itself is deficient. Indian epics versus Shakespearean violence পড়বো। বসু anticipates an objection, যে এই অবজেকশনটা তো আসবে। কি অবজেকশন? But what about violence in the Ramayana and Mahabharata? Enough violence আছে? Again ওই দৃশ্য সভ্য দিয়ে বলবে। His response, those are poetry, not staged drama, like I told you. ওগুলো কাব্য, পড়ার জন্য, দেখার জন্য নাহি, ওকে? Their violence removes evil, not destroy the innocent. Very arguable point. I want to argue Purnachandra Bosu on this, but okay, right now is not the time. So his response, those are poetry, not stage drama. Their violence removes evil, not destroy the innocent. They do not force audiences to witness helpless slaughter. Really? What was Karna's mrityu? What was Abhimanyu's mrityu? Okay. Purnachandra Bosu, you're wrong. So his response, those are poetry, not staged drama. Their violence removes evil, not kill the innocent, destroy the innocent. They do not force audience to witness helpless slaughter. Shakespeare's play, by contrast, kill good women like Desdemona, like Cordelia, like Imogen. They turn cruelty into spectacle. So sorry. Point number 8. Othello
and the question of race. এই যে racial questionটাই গেছি, Basu then makes a stunning racial critique. He says Shakespeare exaggerates Othello's jealousy beyond realism. এটা বসু কিন্তু বলছে that কি করে একটা মানুষ এতটা হিংসুটে হতে পারে, এবং ভুল ভিত্তিতে, সম্পূর্ণটা সাজানো, সম্পূর্ণটা ভুল। ও কি এতটাই অন্ধ হয়ে গেল? was he that blind that he could not understand anything? যে এভরিথিং ইজ আ facade being created by ego. ও কিচ্ছু বুঝতে পারেনি। That is not real. That is beyond realism, right? A skilled general, and he was a Moor, a skilled general, and he is not a real Moor, would not be so stupid, would not be so gullible. So how is Othello that? Most importantly, Basu claims Shakespeare's problem is not talent but taste. ওর রুচিটাই ওইটা। শেক্সপিয়ারের কেন, পুরো ইউরোপেরই রুচি ওইটা, রেসিজম করা, ঠিক আছে, ক্রুয়েলটি পছন্দ করা, ক্রুয়েলটি দেখানো। আগেন কেন? কারণ সংস্কৃত কাব্য যেগুলো আছে সেগুলো আসছে আমাদের রিলিজিয়াস টেস্ট থেকে, এথিক্স থেকে, মোরালিটি থেকে, কিন্তু ইউরোপিয়ান ড্রামা আসছে গ্রিক আইডিয়ালস থেকে, which was again very harsh. If you remember, Athens killed Socrates, right? So Basu then makes a stunning racial critique. He says Shakespeare exaggerates Othello's jealousy beyond realism. A skilled general would not be so stupid or gullible. Most importantly, Basu claims Shakespeare's problem is not talent but taste. That taste enjoys portraying a black Moor as savage and murderous, reflects the racial imagination of English society. এটাকে আর আলাদা করে বোঝার কিছু নেই। ওর টেস্ট, এই যে রুচিটা, রুচি এনজয় করে একটা ব্ল্যাক মুরকে পোর্ট্রে করা অ্যাজ স্যাভেজ, বারবারাস অ্যান্ড মার্ডারাস, খুন করবে, অ্যান্ড রিফ্লেক্ট করছে ওরই রেশিয়াল ইমাজিনেশন অফ দি ইংলিশ সোসাইটি। enjoys portraying Black Moor as savage and barbarous, reflects the racial imagination of English society. This anticipates, এরপরে আসছে আনিয়া লুম্বাস রেশিয়াল রিডিং অফ ওথেলো। আনিয়া লুম্বা যখন রেশিয়াল রিডিং অফ ওথেলো করলো, ও কিন্তু একই কথা বলছে। and Chinua Achebe's critique of Conrad, Heart of Darkness, right? Heart of Darkness যে বলছে, a particular line if I remember, let me recall, হ্যাঁ, যে ভয় পাচ্ছে, oh my god, একটা স্যাভেজ ট্রাইব থেকে, ওদের ভাষা পর্যন্ত দিচ্ছে না। এটা চিনু আচিবি কল আউট করেছে। and Edward Said's Orientalism, that everything Eastern is mystical, dangerous, magical, কোনো practicality নেই, কোনো pragmatism নেই, কোনো scientific নেই, কোনো logic নেই, it's all ধোঁসা। এটাকে কল আউট করছে এডওয়ার্ড সাইদ, right? This anticipates Ania Lumba, Aliva নামগুলো মনে রাখবে। Ania Lumba, Ania, what is Ania? Ania Lumba's ANIALOOMBA. Ania Lumba's racial reading of Othello, Chinua Achebe's critique of Conrad in Heart of Darkness, and Edward Said's Orientalism. আচ্ছা, পয়েন্ট নাম্বার 9 এ আসি, Othello as the Orient. Manojit Mondal, calling him Mondal. So, sir extends Basu's argument using Said. Othello represents the Orient as Europe imagined it. Othello East ke represent korche, all the Eastern countries, East to the West actually, Africa and the Arabs, the Muslim countries, just as the way European people ইমাজিন করেছিল ওটাকে। শেক্সপিয়ার ওভাবেই করছে, কিন্তু ওথেলো ওভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে, আলাদা কিছু করছে না। হিজ আইডেন্টিটি ইজ ওয়েগ, মা বাবা কি আমরা জানি না, শিফট করছে বারবার। হিজ এক্সোটিসাইজড মুর, ব্ল্যাক মুর, হ্যান্ডসাম, ব্ল্যাক টিয়ার, ডিমন চাইল্ড এটসেট্রা, এইসব বলা হচ্ছে ওকে। হি ইজ লিঙ্কড উইথ ক্যানিবালিজম, মনস্ট্রোসিটি, স্যাভেজারি, ও সেই সবগুলোকে টিক 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 মেরে চলেছে। মনস্ট্রোসিটি চেক, মার্ডারাস চেক, বারবারিজম চেক, এক্সোটিসিজম চেক। যেভাবে ভাবা হতো ব্ল্যাক লোকেদেরকে অ্যান্ড ইস্টার্ন লোকেদেরকে, ওরিয়েন্টসকে, সেটাকেই রিপ্রেজেন্ট করছে ওথেলো। ভাঙছে না, স্টিরিওটাইপ ভাঙছে না, ঠিক আছে। সো মন্ডল এক্সটেন্ডস বাসু's argument using Said, saying Othello represents the Orient as Europe imagined it. His identity is vague, shifting, exoticized. He's linked with cannibalism, monstrosity, savagery. Venetian society ওকে দেখছে, জাজ করছে এবং কন্ট্রোল করছে। কে ওকে দিয়ে কোনটা করালো? ইয়াগো, a Venetian. Othello exists
ফর হোয়াইট স্পেক্টেটরশিপ। ও এক্সিস্টই করছে ওই নাটু নাটু গানটার মতো, নাচ করছে জাস্ট ফর দ্য ব্রিটিশ টু লুক অ্যাট দেম, রাইট? সো ওথেলো ইজ এক্সিস্টিং ফর হোয়াইট স্পেক্টেটরশিপ. So we'll reread it again. Mondal extends Basu's argument using Said. Othello represents the Orient as Europe imagined it. His identity is vague, shifting, exoticized. He's linked with cannibalism, monstrosity, savagery. Venetian society watches him, judges him, controls him. Othello exists for white spectatorship. Okay. Point number 10. Nationalist purpose of Basu's critic. Why did he do what he did? So Basu's resistance serves two purposes: warning Indian writers not to imitate Shakespeare blindly, exposing Shakespeare as a tool of imperial ideology. এই যে moral corruption এর কথা বললো, এই যে ইউরোপ প্রথমত তো নিজে নিজে লিটারেচারটাকে ইনফেক্ট করেছে, এবার এখানে এসে আমাদেরকে ইনফেক্ট করছে। ইম্পেরিয়াল আইডিওলজি খালি ট্রেড আটকাচ্ছে না, লিটারেচারকে আটকাচ্ছে, নিয়ে নিচ্ছে নিজের কবল, এবং লিটারেচারকে নিয়ে নেওয়া মানেই লোকজনকে নিয়ে নেওয়া। সো বাসুস রেজিস্টেন্স সার্ভস টু পারপাসেস: ওয়ার্নিং ইন্ডিয়ান রাইটার্স নট টু ইমিটেট শেক্সপিয়ার ব্লাইন্ডলি, নাম্বার 2 এক্সপোজিং শেক্সপিয়ার অ্যাজ আ টুল অফ ইম্পেরিয়াল ইডিওলজি। হি পজিশনস ইন্ডিয়ান লিটারেচার অ্যাজ মরালি সুপিরিয়র। আগেন একটু মনে করে নেবেন কি কি পড়েছিলাম: ইমোশনাল হারমোনি, moral refinement, restraint of violence, spiritual elevation. See, you remember? তো ওইগুলোই ঠিক আছে। morally superior, aesthetically refined, spiritually elevated. This is cultural nationalism, not inferiority. আমরা ছোট নই, আমরা কেন, আমরা again পূর্ণচন্দ্র বসু বলছে তারা ছোট নয়, not inferiority. This is cultural nationalism, নিজে কালচারের প্রতি nationalist, okay, not inferiority. Connection to Shakuntala versus Miranda. মন্ডল, আবার মন্ডল বলছো, সরি স্যার, স্যার ক্লোজ করছে বাই টাইং বসুজ আইডিয়াস ব্যাক টু শকুন্তলা অ্যান্ড মিরান্ডা। এটা ব্যাপারে আমরা নেক্সট ভিডিওতে নিশ্চয়ই পড়বো। শকুন্তলা গ্রোজ উইদিন কমিউনিটি, ইজ মরালি এডুকেটেড, ইজ এমবেডেড ইন সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল লাইফ। মিরান্ডা তার আগেনস্টে কি? আয়ারল্যান্ডে বদ্ধ আছে, আইসোলেটেড, কোনো বন্ধু বান্ধব তার কিচ্ছু নেই, লিভস আন্ডার বাবার সার্ভেলেন্স, which is patriarchal surveillance, and exists in a colonial power structure. ডিফারেন্সটা দেখতে পাচ্ছ ইনার ক্যারেক্টার্স অ্যাকর্ডিং টু পূর্ণচন্দ্র বসু। পূর্ণচন্দ্র বসু বলছে লুক অ্যাট শকুন্তলা, শি ইজ গ্রোয়িং উইদিন কমিউনিটি, বন্ধু বান্ধব আছে ওর, শি ইজ মরালি এডুকেটেড, মানে ইলিটারেট নয়, মরালি এডুকেটেড হচ্ছে, শি ইজ এমবেডেড ইন সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল লাইফ, ওর একটা সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল লাইফ আছে। ওখানে মিরান্ডা কি? মিরান্ডা ইজ আইসোলেটেড, হ্যাজ নো পিয়ার্স, লিভিং আন্ডার পেট্রিয়ার্কাল সার্ভেলেন্স, exists in colonial power structure. Okay, this Basu defends Indian womanhood, rejects European claims of moral superiority. তোমাদের মধ্যে ঘন্টা কোনো superiority হবার কথা নেই, ঠিক আছে? এটাই বেসিক্যালি বলছে। So finally, chapter 4 থেকে আমরা কি কি শিখলাম? This chapter proves that Indian critics were not passive recipients of Shakespeare. They developed ethical, aesthetic, and political critiques. Boshu anticipated post-colonial theory by decades. Shakespeare is not attacked blindly, he is ethically interrogated, and murder, spectacle, racism, and cruelty are rejected in the name of Indian literary values. Shakespeare is not attacked blindly, ondher moto korche na, but ethically interrogated, and murder, spectacle, racism, and murder, spectacle, racism, and cruelty are rejected in the name of Indian literary values. And we are